some defined methods and undefined methods. That type of classes are called as abstract classes. Now, interface. Abstract class में yes please. A class, okay, with concrete methods and abstract methods is called what? Abstract class we said. Okay. Now interface. What is an interface? Yes, please. Interface is one, okay, which contains only abstract methods. No concrete methods will be there. Only abstract methods. Means pure abstraction will be done through interfaces only. Okay, no, partial abstraction is being done in abstract through abstract classes, whereas complete abstraction concept will be implemented through interfaces concept. Why? Because it contains only the abstract methods, no concrete methods, no implementation methods. Ma'am, Okay. abstract class all are same, but No, Padma. Abstract method means a method without any definition. That is called abstract method. If a class is having one abstract method, then that class is called as what? Abstract class. concrete means That day class, I have told you that concrete method means, I didn't forward the notes. Concrete methods means with implementation. Method with its logic. Method with its definition. Those are called as concrete methods. A method whose implementation is provided in that class only. It is not hidden. Those methods are called as what? Concrete methods. till now what are the programs we did? Those programs are called concrete methods only, ma'am. Yes, ma'am. Yes. In abstract class, we started abstract methods, right? Abstraction completed, no, ma'am. Whole topic we have completed. Yes, ma'am. Yes. Now, interface, through interface, you are going to implement a complete abstraction. Okay, ma'am, full abstraction. Why? Because in abstract class, through abstract class, it is having concrete methods in it. So, whereas in interface, it contains only abstract methods. No concrete methods, no definitions. All methods definitions are hidden. Okay. Yes, please. It will be defined in some other class. Okay, that class won't be given to the users. Why? Because they will modify it. Okay, no. So that's why we are hiding the logics. Okay, no. So that is the reason what is called abstraction. Abstraction concept can be implemented through abstract class or interface. Pure abstraction will be implemented through interfaces. Why? Because it contains only the abstract methods, no concrete methods available. Okay, what is an abstract method now? Abstract method means a method without definition or without implementation. Okay, or with a null body is called as what? Abstract method, we will say. Abstract methods are represented through a keyword called abstract and keyword usually. In interface also, to represent the abstract methods, we have to use a abstract keyword only. Okay, nama? And to represent, what is that? To represent what I'm telling, abstract method, we will use what is the keyword? What is that keyword? Okay, abstract keyword should be used. Now to represent interface, we have to use another keyword called, okay. Yes, please. What is the keyword name? Interface only. There is a keyword called interface which is used to represent the interfaces. Abstract classes will be represented through keyword called abstract. Okay, abstract classes ni represent cheyadaniki abstract keyword undi. To represent abstract class, okay, we will use the keyword. What is that, ma? Yes, ma. Keyword, abstract keyword. Okay, so that is the thing here. Now, what is that now? Yes, please. How to example? Okay, so example, Sima,
classes ఎలా రాస్తాం మనము class name, it will be written like this. But interfaces will be written like interface అని keyword తో స్టార్ట్ చేయాలి. Interface name will be mentioning, and under the block you will be maintaining the data variables, and then methods, abstract methods. What type of methods I will tell you. Okay, methods ఉంటాయి. This is the syntax. Syntax and రాయండి, example కాదు. What is the syntax for interfaces? First interface అని keyword start చేసి interface name అనేది మెన్షన్ చేస్తారు. Like class name. Like that only interface name. Open the curly braces. You will be mentioning the data members and then methods. What is the default? What is the default type of variables inside the interface is the default type of, what I'm telling you, the default, okay, type of variables. Variables is inside the interface is, what is the default type is public. It is of type public static, okay, final, public static final, data type, okay, variable name followed by value. This is the default type. ఏంటి మేడం చెప్తున్నారు? ఎస్ ప్లీజ్. బై డిఫాల్ట్ గా ఇంటర్ఫేస్ లో ఎలాంటి డేటా హోల్డ్ చేస్తుంది ఇంటర్ఫేస్ అంటే కనుక, ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ what type of data means it is going to hold final data only. You cannot able to modify in the entire program. Final means you cannot able to change it. Of what type interface holds what type of data means it is used to store final data. It is used to hold final data. Public static పూర్తి syntax వచ్చి data type ki public static final data type int. What is it ma? Where data variable name equals to value means I'm going to write it here. Example, I will write it here itself. Okay. Yes, please. Interface name I'm taking as a demo, and then curly braces inside that I will be mentioning int a equals to 10. Yes, please. If you mention int a equals to 10, what does it meaning means by default the variable a is what type ante it is by default belongs to the final type only. If you mention or won't mention also, it is belongs to which type ante final type, public static final type. Okay na? Yes, please. ఇలా అయినా మెన్షన్ చేయొచ్చు, or you can also mention like this public, okay, static final int a equals to 10. It is equal to this only. Internally, JVM will treat everything inside the interface as a final data only. There is a predefined syntax. Why? Because interfaces should contain only abstraction data and a fixed data. Okay, so there is a thing here. Data is what type of final type. JVM define, what is it? No, Sun Microsystem defined like that for reusability purpose. Okay, now inside the interface, it is going to have the methods also, right? Yes, the default type of method. The default type of methods inside the interface is what type? It is by default it belongs to the public abstract, okay, method name. Yes, please. Method name will come. So example ga em cheptunama, I will write void, okay, display anna. That's it. I ended here itself. Ended with a semicolon, please. Here itself terminated. This is called what type? Abstract type. Even though you are not mentioning in front of void as an abstract, మీరు అక్కడ abstract అనే కీవర్డ్ మెన్షన్ చేసినా చెయ్యకపోయినా, everything inside the methods inside the interface belongs to what type of public abstract method, abstract type ఉంటుంది. ఇలా అయినా మెన్షన్ చేసినా, ఇలా అయినా మెన్షన్ చేసినా సేమ్ థింగ్. Why? Because it is treating everything as an abstract method and final data. Public abstract display, even though you are not using abstract keyword also, it will be treated like abstracted only. Why? Because the default syntax of interface is that only. It will take default key. Okay. Yes, please, ma. This is what the syntax of interface. Inside the interface, what type of data it is holding means it is going to hold final type data and abstract methods. Abstract methods. Why? Because for reusability. Okay. Yes, please. This is what an interface syntax. Okay, this is what interface syntax. Okay, now what is the thing here is, what is the node point? Okay, yes, please, ma. Interfaces ilage mention chestu velta. Yes, please. Now, what is the node point I have mentioned here, no? Here. Okay. Interfaces doesn't contain main method, ma.
Interfaces won't contain main method. Yes, please. That is the first point. Yes, interfaces doesn't contain. Why it doesn't contain? Yes, please. Doesn't have the main method inside it. Why? Because why? Because the interface contains only the abstract methods. It contains only the abstract methods. If you define main method inside the interface, what type of, see here, public void, okay, static, public static void, public static void, main, string, okay, args of, and then you are going to define, right here, definition provide చేస్తున్నారు main method కి. You are opening the curly braces means what is that meaning? You are going to provide the body to that main method. Main method will have definitely the body, means the definition will be there, implementation will be there for the main method. Implementation is not possible inside the interface, right? Then if you are trying to define the main method inside the interface means it will definitely throw the error. Yes, please, it will definitely throw the error. We'll see that also. Okay, now, so that's why inside the interface, okay, inside the interface, there won't be a main method. But in abstract class, there will be a main method. Why? Because it is supporting both. Abstract class contains both type of methods, right? Concrete methods will be there, abstract methods will be there. So that's why main method can be kept under. Ma'am, actually, why we need an interface, ma'am? Yes, ma'am. Why we are using interface to provide the concept called what is that? Abstraction. Abstract class also used for providing the concept called abstraction. What is abstraction? Hiding the logic. Internal details are getting hidden. How it is getting hidden? Through the concept called abstract method. Abstract method. If your class is having abstract method, then that class is called as abstract class. Okay, if your class is having, if it is having purely abstract methods means, then that is called as an interface. అందుకే చెప్తున్నాను, స్టార్టింగ్ చెప్పాను, త్రూ ఇంటర్ఫేస్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ కంప్లీట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్. అబ్స్ట్రాక్షన్ మీన్స్ హైడింగ్. లాజిక్స్ ఉన్న క్లాసెస్ ని మీరు యూజర్స్ కి ఇవ్వరు. ఓకేనా, యూ వాంట్ షో ద లాజిక్స్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్, యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ద సోర్స్ కోడ్ ఫర్ దోస్ ఫంక్షనాలిటీస్. ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ హిడెన్. ఓకే, why? Because they will modify the functionalities, right, at that time, for those applications, for those software. So that's why the logics will be written in some other class, and those what it will work, how it will work అనేది మాత్రము it is getting hidden. What the user is needed, that only the companies will hand over to the users, end users. The source code, the logics will be hidden. Those classes won't be released into the marketplace. They won't be released to the end users. Okay. That is abstraction. Interface. That is called abstraction. అదే అంటున్నాను, అబ్స్ట్రాక్షన్, హోల్ అబ్స్ట్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అబ్స్ట్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ is achieved through what, ma? Abstract class and interfaces. Yes, through abstract class, okay, we can achieve partial. Yes, ma. What is that? We can achieve partial abstraction. Yes, please, partial abstraction. Whereas through what is that? Ma? Interfaces. Okay, we can achieve complete abstraction. Yes, please, complete, full abstraction. Why? Because it is having only the abstract methods. Only abstract methods, no logics will be there. Okay, na, అదే కదా మెయిన్ డిఫరెన్స్. Through interfaces we are going to achieve complete abstraction. Entire methods logics are being hidden. No concrete methods will be there. What does it meaning? No concrete methods means no logics will be provided in that. Okay,
So that is what partial abstraction, complete abstraction. Through abstract class, partial abstraction is there. Through interfaces, complete abstraction can be handled. That is the main difference, ma'am. There won't be logics inside the interfaces. The logics are written and stored in some other classes. That won't be showcased to the users. Okay. Yes, that is the difference. If you have any doubts, please tell me now. Okay, this is what my main thing is. This is only. Yes, please. అందుకే ఇంటర్ఫేసెస్ లో మెయిన్ మెథడ్ కూడా ఉండవు. ఓకేనా? Now, another thing, what is that? Yes, please. The interfaces doesn't have constructors also. Interfaces doesn't have constructors. So yes, please. Constructors కూడా ఉండవు interfaces లో. Why? ఎందుకు ఉండవు? Main method ఉంటేనే through the main method only, inside the main method you will be writing the objects, right? At the time of creating the objects, at that time you will be invoking the constructor, right? Yes, please. There is no direct object creation for the interfaces. Direct object creation is not allowed for interfaces. Yes, please. Since there is no object creation, there is no invocation to the constructors. Yes, please. So one to one that. That's why, ma. Interfaces doesn't contain any constructors. It doesn't have the main methods also. Same says why there is no why it is not containing constructors means there is no direct object creation to the interface. What is an interface name? I have named it here, ma. Demo ani mention chesanu. Demo obj ila create chesta kanaka then it will throw immediately error. Demo obj equals to new demo of ani annam anukondi. So this is called direct object creation. Again you are going back. This topic is already completed. Okay, the direct object creation అని అంటాం. Inheritance నుంచి చెప్తూ వచ్చాం. Polymorphism in palindrome, what is it? Overridden concept also we have given. అవునా? Yes, please. In abstraction also we have given this. This is what direct object creation. Okay, in compilation time, in runtime, your object is pointing to the same. Whether it is a class, whether it is an interface. Here it is an interface. Okay, for the interface, it cannot be created object directly. Why? Because it contains only the abstract methods. Okay, so how you can create an object to the interface means the same answer where we have seen in the abstract class. For abstract classes also we cannot create the object directly. Why? Because it is containing abstract methods in it. Partial abstract methods ఉన్నాయి అక్కడ. Interface లో complete abstract methods. So in both the cases we cannot create the object directly. Now how you can create the object directly means through its subclass. Yes, please. Through its subclass. Okay, nama? We can create object. Okay, we can instantiate అని అంటాం. Okay, object interface. We can instantiate the interface. Yes, please. Through its subclass means the class which is going to provide implementation for the abstract methods in that interface. Through that class, you can create object. Okay, nama? That is called indirect object creation. We already seen. Okay, that is what another note point is. Interfaces cannot be made as a final. Yes, please. Interfaces ni మనం final and mention చేసామనుకోండి ఇక్కడ. Then what is that meaning? You are since there is no logics for the methods inside the interfaces na, then how you are going to keep it as a final then? Interfaces ni మీరు final and mention చేస్తే కనుక it cannot be reusable by other classes. If it is not providing the implementation for these abstract methods inside the interface, then what is the use of that interface then? అవునా, ఇంప్లిమెంటేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఫైనల్ పెట్టేస్తే కనుక మనము ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న డేటాని తెచ్చుకోగలుగుతామా? No, it is not possible. So that's why interfaces cannot be kept as a final. Why? Because we need to provide implementation for these abstract methods in that interface, in its subclasses. Okay, nama? Yes, that's why interfaces cannot be made as a final. Yes, please. Now, interfaces are by default belongs to what type? Abstract type. By default, it belongs to what type? Abstract type. Okay, so these are the, in interviews also, they will be asking the differences between abstract class and interface. So, abstract class is a partial, where it contains both the concrete methods and abstract methods. Interfaces contains only the abstract methods and final type data. Okay.
An abstract class may define the main method. Why? Because it is allowing concrete methods also. Interfaces doesn't allow the main method. Okay, interfaces and abstract classes. Interfaces and abstract classes doesn't contain any constructor. Why? Because there is no direct object creation. There is no direct object creation. Okay, and interfaces cannot be made it as a final. Abstract class కూడా మన ఫైనల్ మెన్షన్ చేయొచ్చా? చూడండి అక్కడ సింటాక్స్ లో. And interfaces by default belongs to the abstract only. Okay, so these are the differences. What we have written here, see. One minute. Yes, ma. See here. First syntax. Yes, please see here, ma. What is the first syntax means? There are several syntaxes in interface. First syntax is inheriting the features of interface to a class. Inheriting the features of interface to a class. That is the first syntax. What does that mean? Interface లో ఉన్న డేటాని ఒక క్లాస్ లోకి ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి? How to get the data of interface into a class? That is the first syntax. Okay, see here. What I am telling here. See what I have written. So in the notepad also I have taken up to this only, right? See here, I have taken interface demo 1. Interface demo 1 అన్నాను. One variable defined declare చేశాను. int a equals to 10 అన్నాను. Internally, if you are specifying like this also, like ఇలా స్పెసిఫై చేయకపోయినా కూడా by default it will be of what type అంటేమా public static final int a అని మీనింగ్. And void function 1 అన్నాను. This is the abstract method. Ended here itself. Okay, so this is what interface. This interface, okay, to this abstract method, if you want to provide the implementation, for this abstract method, I have taken a class. Public class interface syntax 1. It is going to get the data. What is the point here? To get the data from interface to a class. Yes, please. How we can get the data from? To get data from one class to another class. How we used to get, ma? Yes. How to get the data from one class to another class? Extend keyword, Anand. Very good. By using extends keyword. Okay, class to class, extends keyword. Okay. And interface to interface, same as the extends. Interface to interface is also extends. But from interface to, okay, class. Okay, if you want to get the data from interface to a class, then we have to use implements keyword. Implements keyword use చేయాలి. ఇంటర్ఫేస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఇన్ ద క్లాస్ యూ నీడ్ టు యూజ్ వన్ కీవర్డ్ కాల్డ్ ఇంప్లిమెంట్స్. ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. క్లాస్ టు ఇంటర్ఫేస్ లేదు, క్లాస్ టు ఇంటర్ఫేస్ అనేది లేదు, రివర్స్ లేదు. ఓకేనా? Yes, please see here. Class to class, interface to interface at that time to get the data ante extends. But alternative, see here, interface to class ante kanaka opposite unte kanaka, then you have to use one keyword called implements keyword. Then only it will get. So this is what the syntax. How to get the data from one interface to a class ante by using keyword called implements keyword. Implements ani mention cheyali. ఇంప్లిమెంట్స్ అని చెప్పి ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు? డెమో 1 ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఈ క్లాస్ అని. And in this class, what I am keeping one variable int b equals to 1020 అన్నాను. And now ఈ abstract method కి చెప్పండి మ్యామ్. ఇక్కడ క్లాస్ టు క్లాస్ అంటే ఎక్స్టెన్స్ యూజ్ చేసాం కదా మ్యామ్. సో ఇంటర్ఫేస్ టు క్లాస్ అంటే ఇంటర్ఫేస్ కూడా క్లాసే కదా మ్యామ్. ఇంటర్ఫేస్ క్లాస్ ఏంటిమా? ఇంటర్ఫేస్ ఉన్న డేటాని ఒక క్లాస్ లోకి మనము తీసుకొని వస్తున్నాము. ఇంటర్ఫేస్ కి క్లాస్ కి డిఫరెన్స్ ఉంది. క్లాస్ కెన్ కంటైన్ బోత్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్.
whereas interface contains only the abstract methods. Yes, please. అందుకే ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న డేటాని మనం ఒక క్లాస్ కి తీసుకోవాలి అంటే ఇంప్లిమెంట్స్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తేనే వస్తుంది. ఇఫ్ యూ ట్రై ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ విల్ ఇట్ గివ్ ఏమని చెప్తుంది మా demo1 చేంజ్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇంప్లిమెంట్స్ అంటోంది. ఓకేనా, చేంజ్ ఇంటర్ఫేస్ సింటాక్స్ 1 టు ఇంటర్ఫేస్. అట్లీస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అన్న మీరు మెన్షన్ చేయండి, క్లాస్ అన్న మెన్షన్ చేయొద్దు. ఇఫ్ యూ కీప్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ then at the time in this line no error. Why? Because interface నుంచి ఇంకో ఇంటర్ఫేస్ కి మనం ఏం చేయొచ్చు, డేటా కావాలి అంటే ఎక్స్టెన్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ which we need to follow. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్ టు ఇంటర్ఫేస్ ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ వాడాలి. ఓకేనా, వై? బికాస్ బోత్ ఆర్ కంటైనింగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఓన్లీ. బోత్ ఆర్ కంటైనింగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఓన్లీ. ఇంటర్ఫేస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకో ఇంటర్ఫేస్ లో కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఎక్స్టెన్స్ అంటే డైరెక్ట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. Okay, if you want to provide the logic for the abstract methods in the interface in one class, then at that time you have to use the implements keyword in the interface concept. That is a purely okay nama rules and regulations what they have made. Okay nama, extends ante manaki error vachindi chudandi, implements antene you can use that interface now in your class. Yes please, extends ichina manam ikkada accept cheyaledu. Okay, if it is a class then it would have accept. Yes please, arthamathundama. See here, if I make it as a class, okay, since it is having abstract method na, it is saying to add it as an abstract class. If it is abstract class, what is having? You need to make it as a compulsorily abstract and mention cheyali, then no error. Abstract class లో స్పెసిఫై చేయాలి, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇది, అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం స్పెసిఫై చేయాల్సి వస్తుంది పర్టికులర్ గా. ఓకే, వేరే ఇంటర్ఫేస్ లో మనము డిఫాల్ట్ గా ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కాబట్టి మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ పెట్టకపోయినా కూడా నో ప్రాబ్లం, ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, నౌ సీ హియర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ని ఇంకో క్లాస్ లో మనం యూజ్ చేసుకోవాలంటే అప్పుడు ఇంప్లిమెంట్స్ అంటే కనుక ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎర్రర్. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎక్స్టెన్స్, దెన్ నో ఎర్రర్. ఓకేనమ్మా, క్లాస్ టు క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అండ్ నార్మల్ క్లాస్ అంటే కనుక అప్పుడు కూడా ఎక్స్టెన్స్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఉన్న క్లాస్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో యూస్ చేస్తే ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నారా మ్యామ్? అవును మ్యామ్, ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాం కదా, లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. హియర్ null body and we are going to assign the logic here, right? So that's why we are overriding here in the child class. Now I am going back here again, interface ఏ వెళ్తున్నాను. ఓకే నా, నో కన్ఫ్యూజన్ కదా ఇప్పుడు. ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ డిఫరెంట్, క్లాస్ ఇస్ డిఫరెంట్. A class can contain concrete methods and abstract methods also. Okay, and normal data and also final data. There is no rules. Whereas in interface, it has so many rules. What it is, it contains only final data and it contains only abstract methods. If you define it, నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాను. Void function 1 అని మెన్షన్ చేస్తానమ్మా, and then I will remove this. So is it allowing a block పెట్టిన వెంటనే చూడండి, it is allowing us no, it is saying change function 1 to default, change function 1 to static, remove method body. It is saying this is the warning, it is correct what my error. Remove method body, it is saying if you remove this method body then no error. Means by default it accepts only the abstract methods. Okay now it is of what is very different. Okay now, so find right now what we'll do now. No, to provide the logic for this interface, no, first of all is to get the data of interface into a class, you need to use implements keyword. Implements వాడి interface పేరు ఏమంటాను, demo1 అని మెన్షన్ చేస్తాను. Now in this class, if this class is having its own data that is int b equals to 20 and ఈ abstract method కి మీ class implementation provide చేస్తుంది. Interface syntax 1 is providing the logic for this abstract method of interface. Okay, yes please. And then in this class I have written the main method. Take the main method and keep it in where ma, see here, if I remove this and if you keep the main method inside the where inside the interface, it will allow no ma, it won't allow. Yes please, why? Because it is having the definition, right? It won't allow that. Okay, yes please. So that's why the class which is providing implementation to the interface, in that class you can define the main method.
And through this class only, you can create the object reference to the interface. Now see demo 1 obj, demo 1 is the interface, demo 1 obj equals to new demo 1 ante kanaka allow chestundama direct object creation is allowed here. No, we cannot create instantiate. See, it is saying it cannot instantiate demo 1. Okay, so that's why it is also allowed here. Now indirect object creation, through its child class I have created. Now through through this reference you are calling obj.b, obj.a, and the function method you are calling. You will get the data. Why? Because EA is present in demo 1 and B, what is the function 1 is also present in demo 1. Okay, now what about this obj.b? Is it coming or not? Yes, please. What it is saying? Obj.b is not present in this. Okay, say create a field type in demo 1. If there is no data in the parent, then it is not, it comes to the child, right? So that's why B is not present in B. Compilation error వచ్చింది. కంపైల్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు అక్కడ B అనే వేరియబుల్ లేదు ఎందులో డెమో 1 ఇంటర్ఫేస్ లో. సో దట్స్ వై యు ఆర్ కెనాట్ యాక్సెస్ ద B వాల్యూ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ మై ఎర్రర్ హియర్. సో దట్స్ వై ఐ కెప్ట్ ఇట్ ఇన్ అ కామెంట్. దిస్ ఇస్ కమింగ్ అక్కడ ఫ్రమ్ ఎక్స్టెన్స్ రాకుండా ఇంప్లిమెంట్స్ రాశారు. అవును, రన్ చేస్తున్నాను. చెప్పండి మా. అదే కదా so you getting the values of 10 and function 1 of class method also you are getting. ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని మనము ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే టు సమ్ అదర్ క్లాస్ అంటున్నాను ఇక్కడ. నేను ఇక్కడ క్లాస్ కదా యూజ్ చేసింది, పబ్లిక్ క్లాస్ అన్నాను కదా. టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఇంటర్ఫేస్ టు సమ్ అదర్ క్లాస్ అట్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్. దట్స్ వాట్ ఐ హావ్ రిటన్ ఇన్ ద నోట్ ప్యాడ్ ఆల్సో. ఇంటర్ఫేస్ టు క్లాస్ అయితే ఇంప్లిమెంట్స్, ఇంటర్ఫేస్ టు ఇంటర్ఫేస్ నేను ఇంకా చెప్పలేదు మా, చెప్తాను. క్లాస్ టు క్లాస్ వి హావ్ ఆల్రెడీ వర్క్డ్. క్లాస్ టు క్లాస్ ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం సింటాక్స్ చూసింది ఇది. ఓకే, 1 ఇంటర్ఫేస్ టు 1 క్లాస్. ఎస్ ప్లీజ్, అండర్స్టూడ్ అన్నారు మా. దిస్ కాంబినేషన్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఈ కాంబినేషన్ ఇంకా మనం వెళ్ళలేదు. సెకండ్ సింటాక్స్, థర్డ్ సింటాక్స్ లో ఉంది, చెప్తాను. ఓకేనా, దిస్ వన్ యూ సీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దెన్ వీ విల్ గో టు దట్ వన్. ఓకేనా, ఇన్ దిస్ ఎనీ డౌట్ హియర్ ఇన్ దిస్? ఇన్ దిస్ ఎనీ డౌట్ మా? సో మనము మన యూజర్స్ కి ఈ పార్ట్ వరకే ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ ఉంది కదమ్మా. అప్ టు దిస్ ఓన్లీ వి విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు ద యూజర్స్. దిస్ లాజిక్ ఇస్ దేర్. ఈ మెథడ్ ఒక లాజిక్ ఎలా రాశారు, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పి ఆ ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఎలా వర్క్ అవుతుందో వాళ్ళకి తెలియదు. ఎందుకంటే ఈ క్లాస్ మనము వేరే ప్యాకేజ్ లో పెట్టుకొని మన దగ్గర పెట్టుకుంటాం. ఓకేనా, వై? బికాస్ ఇట్ విల్ గెట్ మోడిఫైడ్. We won't hand over these logics to the users. That is what my abstraction. This part only we will to the user. Okay, na? Then he will come to know how this function 1 is working. He will come to know what logic is written for this function 1. He will come to know. No, how it is working, he will just watch. That's it. He cannot modify it. Okay, na? Yes, please. That is what now. This is what our interface. Okay, it contains purely abstract methods. Yes, ma. Any doubt in this syntax? This is what our first syntax. మ్యామ్ ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ డెమో 1 అని రాశారు కదా, అక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఇవ్వకపోయినా అది ఇన్బిల్ట్ గా ఆటోమేటిక్ గా అది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అని తీసుకుంటుందా మ్యామ్ ఇంటర్ఫేస్ అని రాస్తే? క్లాస్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఎక్కడ వచ్చింది? ఇంటర్ఫేస్ డెమో 1 అని ఉంది కదా మ్యామ్. సో దట్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఇవ్వకపోయినా కూడా ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కాబట్టి అవునమ్మా, ఇక్కడ మీ డౌట్ ఇదే కదమ్మా. ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయకపోయినా కూడా దిస్ మెథడ్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ టర్నింగ్ యాజ్ ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ. ఓకేనా, అందుకే మనం మెన్షన్ చేయకపోయినా కూడా బై డిఫాల్ట్ గా ఇట్ ఈస్ వాట్ టైప్. అన్ని మెథడ్స్ ఇంటర్ఫేస్ లో పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ టైప్ ఉంటాయి, పబ్లిక్ ఉంటది దట్టు. ఎందుకంటే వీటి యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏ క్లాస్ లో జరుగుతుందో మనకు తెలీదు. నేను ఈ విండోలోనే రాశాను కాబట్టి ఇక్కడే ఉంది ఇంప్లిమెంటేషన్ అని చెప్పి మీకు తెలుస్తుంది. కానీ we will be writing in the real time in some other client, some other packages. We will write the logic of these methods in some other class and we'll keep that class in some other package. At that time you need to access, right? So that's why global access specified ఇచ్చాము, పబ్లిక్ ఇస్తామన్నమాట. Okay, so that's why even though you are not specifying it as the abstract, by default it belongs to the abstract.
అదే మీకు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో పెట్టండి. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మనకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. అబ్స్ట్రాక్షన్, వేర్ ఇస్ అబ్స్ట్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్? ఓకే, అబ్స్ట్రాక్ట్ డెమో. ఓకే, see here. If the it is having abstract method here, specify చేయాలి. Okay, see here abstract class అని నేను తీసేస్తాను. Okay, see here it is saying, okay, I will remove the abstract. It is having what semicolon is there. What it is saying, please add this as an abstract method కి మీరు బాడీ అన్న మెన్షన్ చేయండి అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇవ్వండి, లేకపోతే కనుక మెన్షన్ ఇట్ as an abstract అంటుంది. ఓకేనా? సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ as an abstract. If a class is having one abstract method, you have to keep it as an abstract. ఇదంతా మనం ఆల్రెడీ విన్నామా. సో సీరియస్లీ 1-1. అదే ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ లో మనం మెన్షన్ చేయకపోయినా కూడా, స్పెసిఫై చేయకపోయినా కూడా బై డిఫాల్ట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్. ఎస్ మా, దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే. సబ్ క్లాస్ టు సబ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా మ్యామ్? సబ్ క్లాస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కదమా. నేను ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేశాను, మీరేం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందమ్మా, ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే సబ్ క్లాస్ ఏంటిది, సబ్ క్లాస్ ఓబీజే 2 అని అంటాను, 1 అని అంటాను. ఓకే, ఈక్వల్స్ టు న్యూ. ఓకే, డైరెక్ట్ సబ్ క్లాస్ కి మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. యూ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ ద డేటా. యు నో దిస్ ఆల్సో, రైట్? ఎస్ ప్లీజ్. ఓకేనా, obj1.a అంటాము. ఓకే, and then obj1. What is that one? Function 1 you call it, it will give you. And then sys out, you can access its own class data also. What is that data is present? B is also you can access. Whereas B is not coming in this type of in this syntax, you can access all the data through child class. You know this also. Is there any error here? No error. No compilation error. See, you can get all the data now. Anything else, Mana? Yes, please. Any doubt here? Yes, please. How to get the data from interface to a class ante by using implements keyword. By using implements keyword. Okay. Now another syntax chudandi ma. We'll go to the another syntax. Interface inheritance. Interface inheritance antunna. What is it meaning? Class inheritance ante one class to another class. Now interface inheritance means what? One interface to another interface. ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న డేటా ఇంకో ఇంటర్ఫేస్ కి ఎలా తెచ్చుకోవాలి? బై యూజింగ్ ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్. ఇప్పుడు సేమ్ ఉంటే కనుక నేనేం చెప్పాను, ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్, ఇంటర్ఫేస్ టు ఇంటర్ఫేస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని అంటాం. ఎస్, సెకండ్ సింటాక్స్ ఇస్ దట్ ఓన్లీ. ఇంటర్ఫేస్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ ఇన్హెరిటింగ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ వన్ ఇంటర్ఫేస్ టు అనదర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్ మా. సెకండ్ సింటాక్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. I will take two interfaces. Okay, what we will be taking? We will be taking two interfaces and we will extend it, and we will take one class to provide the implementation for those two interfaces. Okay, that we will do that now. Yes please. Second syntax. This is what, see here, I have taken one interface. Interface name what I have kept? Base interface అన్నట్టు పెట్టాను. Okay na, and void display అని అన్నాను. That's it. It is having only display method. Okay, and I will take another interface. I close this interface please. I have taken another interface, child I ani anna. Okay, I want to get the data of a base I also into this child I. At that time what you will be doing? Extends. Interface to interface extends base I. Then this child I is containing the data of a display and also its own method called sum, but abstracted. Now, to provide the implementation for these two methods, I have taken one class. This class is going to provide implementation for these two abstract methods. That's why this class has to use which keyword? Implements. Class to interface. Implements. Base I, child I. What it is doing here? At a time, a single class is going to provide implementation for more than one interface here. Yes, please. It is also happens. See here, is it giving any error? No error. At a time, a single class is providing implementation for more than one interface. If you have another interface, yes, please.
You can take another interface. Okay, child. Okay, what I'm giving. Okay, child 2 I will take. Okay, interface 2 I will take. Extends. Extend, it is extending. Okay, Nama. This is having wide display. Okay, wide display 2 method. What will do now? This class is going to provide implementation for this child 2 also. For this child interface 2 also. Implements. What it is giving? Add unimplemented methods అంటుంది. We will add the unimplemented methods later. అందులో ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ కి మనము ఏం చేయాలంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, లాజిక్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. Class is going to provide implementation for more than one interface at once. No problem in that. If you go and add that why display, what is that method name? What is that? Public void. What is that? Display 2. Display 2 మనం ఏం చేస్తున్నామా ఇక్కడ? Yes, logic అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. Just displaying some message అంతే. Okay, I am from what is that? Child 2 interface. Yes, please. అని మెన్షన్ చేస్తున్నాం. Okay, so this class is provided all the abstract methods implementation. అక్కడ ఇంటర్ఫేస్ లో మనం సిస్టమ్ డాట్ ఆర్డర్ ప్రింట్ లో రాస్తే మనకి ప్రింట్ అవుతుందా మ్యామ్ డేటా? ఎక్కడ? ఇంటర్ఫేస్ లోనే వాయిడ్ డిస్ప్లే కింద. అది లేదు కదమ్మా. ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ గా మనకు అక్కడ మెన్షన్ చేయగానే బ్రాకెట్స్ మెన్షన్ చేయగానే మనకు అక్కడ అలో చేయదు మా. చూడండి ఇక్కడ సిస్అవుట్ అని మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం, వస్తుందా? నేను షార్ట్ కట్ ఇచ్చిన వచ్చిందా? లేదు అక్కడ. ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ యాక్సెప్టింగ్. ఇఫ్ యూ టైప్ ఆల్సో నో. ఓకే, జస్ట్ హై అని మెన్షన్ చేశాను. ఇందులో ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందా మన కోడింగ్ లో? ఏమి ఎర్రర్ లేదు. కానీ ఎందుకు ఇట్ ఈస్ ఎర్రర్ ఇస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఏ what type? It is an abstract method. Yes, see, remove method body. Antunda leda? See here, when you keep again there, abstract methods do not specify a body. And antunda ma? Yes, please. It is not possible ma. Why? Because interface contains abstract method. Abstract method ante inka meeku artham kadeda, which it doesn't contain any logic over there. Actually నేను మెన్షన్ చేస్తాను మేడం మళ్ళీ అంటే కనుక you are not understanding the concept అని కదా. Abstract methods won't allow the logic. Kadama, see here, any doubt again? See, no problem in that. Refer చేయండి. ఇంకా మా చూడండి. So, if this single class is providing the implementation for more than one interface at once, no problem in that. If any one of the abstract method is not implemented in this class, ఈ క్లాస్ ఏ ఒక్క ఇంటర్ఫేస్ ఏ ఒక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ మిస్ చేస్తారనుకోండి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడము, నేను అప్పుడే రాయలేదు కదా డిస్ప్లే 2 కి. డిస్ప్లే 2 ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈ క్లాస్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు. ఓకే, నేను తీసేసాను లాజిక్. అప్పుడు ఏమవుతుంది మా? బట్ యు ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ చైల్డ్ ఇంటర్ఫేస్ 2 at that time. If you miss any abstraction, if you miss any implementation for any of the abstract method in your class, then your class will become what? Abstract అయిపోతుంది. పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయిపోతుంది. అడుగుతుంది చూడండి, యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్. వన్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ ఉంది. ఏది? డిస్ప్లే 2 కి. డిస్ప్లే 2 మనం ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఇంప్లిమెంటేషన్, అందుకే యాడ్ చేయండి అంటుంది. లేకపోతే ఏం చేయమంటుంది? మేక్ టైప్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ సింటాక్స్ 2 క్లాస్ as an abstract అంటుంది. నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ గా మెన్షన్ చేస్తే కనుక ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుందా? ఎర్రర్ రాదు. ఓకేనా? సో ఏ ఒక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కి మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఆ క్లాస్ ఏమైపోతుంది అన్నాము? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్ నుంచి. సో ద సేమ్ అప్లైడ్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఎస్ ప్లీజ్. ఓకేనా మా? Now what we'll do now, we will take a main method in this class and create an object to this child class only directly. Interface syntax 2 obj equals to new interface syntax 2. Now with this class object, I am calling all the methods, display method, some method, another what is that? My display 2 is also there. obj dot display 2 method కూడా ఉన్నాయి. అంటే అన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఉన్న 3 methods వచ్చేసాయి, 3 interfaces ఉన్నాయి, 3 methods వచ్చేస్తాయి. అంటే చైల్డ్ క్లాస్ విల్ హోల్డ్ ఆల్ ద డేటా, రైట్? అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద చైల్డ్ ఐ, ఓకే, చైల్డ్ ఐ, సి obj equals to new interface syntax 2 of, then at that time you can get the data of a display sum only.
If you try to if you try to see here, what is that ma? What is that ma here? What is that method name? Display 2. Display 2 ఉందా అక్కడ? Display 2 అనేది ఉందా? లేదు. Why? Because it is not there in the child eye. Child eye interface లో display 2 లేదు. చూడండి ఇక్కడ. ఎక్స్టెండ్ చేసాము చైల్డ్ ఐ ని. Child eye base eye. It is going on searching base eye లో display 2 ఉందా? లేదు. It is present in where? It is present in child eye 2 లో ఉంది. Okay, na? So that's why it is not there in the child eye and its parent also. So this is also we know. Okay, now if you create the object to the base eye object, base eye interface కి base eye interface లో ఉన్న డేటా ఏముంది? డిస్ప్లే మాత్రమే వస్తుంది, సమ్ కూడా రాదు. అండ్ దెన్ ఇంకోటిగా ఏది మాది bobj డాట్ వాట్ ఇస్ దట్ మా డిస్ప్లే 2 మెథడ్ అసలు రాదు. సమ్ మెథడ్ రానప్పుడు డిస్ప్లే 2 మెథడ్ వస్తుందా? రాదు. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో డన్. If you create object to the child eye 2, is it allowed now? Yes, please, see here. Child eye 2, okay, obj2 equals to new. What is that? New child of 2 అన్నాం, కానీ అది కూడా ఇంటర్ఫేస్ కదా. Yes, please. Through indirect only, through its class only. With this, what you will call here? obj2 dot. What? Display method you will get? Yes. obj2 dot. Display 2 method also you will get? Yes. And then what is the obj2 dot sum method? Also you will get. See here, ఎందుకు వస్తుంది తెలుసు మనకు అక్కడ. ఎక్స్టెండింగ్ అక్కడ. Child eye 2 is extending child eye. Okay, and then child eye is extending base eye. బేస్ ఐ లో ఉన్న డేటా, చైల్డ్ ఐ లో ఉన్న డేటా, చైల్డ్ ఐ2 లో ఉన్న డేటా అన్ని వచ్చేస్తున్నాయి. ఓకేనా? ఎస్ ప్లీజ్, దట్ ఈస్ వాట్ మా. ఇఫ్ యూ రన్ దిస్, యూ విల్ గెట్ ఆల్ దిస్ డేటా. వై? బికాస్ దేర్ ఆర్ నో ఎర్రర్స్, కంపైలేషన్ ఎర్రర్స్. అట్ రన్ టైమ్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ నో ఎర్రర్స్. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్, సీ హియర్, మేక్ ద కన్సోల్, ఆల్ డేటా యూ గాట్ ఇట్. ఎర్రర్స్ ఉన్నవన్నీ కామెంట్స్ లో ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ వాట్ మా ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ హౌ టు interface inheritance. How to inherit the data from interface to another interface. Here. Yes, please. How to inherit the data from one interface to another interface by using extends keyword. ఈ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి ఈ ఇంటర్ఫేస్ కి ఎలా తెచ్చామా డేటాని? by using extends keyword. Okay, so this is what another syntax. Any doubt in the syntax, ma'am? No, ma'am. Syntax. Okay, ma'am, fine. Yes, ma'am, thank you. Now another syntax, ma'am. What is that, ma'am? Another syntax? Third syntax. What is the third syntax? One class. What is that? Yes, ma'am. One class inherits the features from single base class and from multiple interfaces. What is it thinking, ma'am? One class inherits the features from single base class. And take this. We'll copy that syntax. Okay, copy that syntax and mention it here. ముందు చెప్పింది హెడ్డింగ్ ఏంటి మ్యామ్? Interface inheritance. Second syntax is interface inheritance. Is inheriting the features of one interface to another interface. ఫస్ట్ వన్ మ్యామ్. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో ఉంది మా. No need to see here. It is there. Inheriting the features of interface to a class. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అక్కడే చెప్తాను మళ్ళీ. ఓకేనా? ఎస్ ప్లీజ్. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ కెన్ మెచ్యూర్ త్రూ ఇంటర్ఫేసెస్. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్. ఓకే, ఇప్పటికి ఇలా మెన్షన్ చేయండి, ఇక్కడే మనం మెన్షన్ చేసేయచ్చు మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్. ఓకే, నౌ టెల్ మీ అనదర్ సింటాక్స్ ఇస్ వన్ క్లాస్, ఒక క్లాస్ ఇన్హెరిట్స్ ద ఫీచర్స్ ఫ్రమ్ సింగిల్ బేస్ క్లాస్. అంటే 2 క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు. సో టేక్ ద క్లాసెస్ మా. క్లాస్ ఏ. ఓకే, int a ఈక్వల్స్ టు 10 అని మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్. ఓకే,
and I'm taking another class B. Okay. I'm taking int B equals to 20. I am taking. One class inherit the features from single base class. This class is going to extends A. Means one parent class, one child class. Okay. That is what here. One class inherits the features from single base class and from multiple interfaces. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ పైనే మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇంటర్ఫేస్. ఓకే. I1. ఓకే. ఇందులో void display 1 అని ఒక మెథడ్ ఉంది. ఓకే. Now I have taken another interface I2. In this I am saying display 2. Okay. And then another interface I will take, no problem in that. Okay. Interface I3. Is there any problem? Nothing. Okay. Display 3. Okay. Yes, please. Now see my here. Multiple interfaces are there. One parent class, one child class is there. Now what is the syntax here? One class inherits. ఇక్కడ inherit చేసిందా class B? Class B is inheriting the data from class A, right? Yes, please. And from multiple interfaces, at a time it is going to provide implementation. Implements I1, I2, okay, I2 and then I3. Here, single class, that is B class, it is extending and also implementing. At a time it will do. అంటే మీరు extends and implement కూడా చేయొచ్చు at a time. Extends and implement కూడా చేయొచ్చు. Implementation అంటే providing the logic. Extends అంటే తెచ్చుకుంటున్నాం. ఓకేనా? Implementing means providing the logic for those abstract methods. We are writing the logic for that interfaces logic. Okay. Whereas extends means you are getting the data. Okay, both you are doing here. Okay, that is another third syntax. Okay, one class is inheriting the features of another class and also providing implementation for multiple interfaces. N number of interfaces ki at a time implementation kuda provide cheyachu single class. At a time it is doing. So no problem in that. Now implement చేసినప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంటర్ఫేసెస్ లో. ఆ మెథడ్స్ కి ఈ క్లాస్ బి అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇంప్లిమెంటేషన్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ డిస్ప్లే 1 మెథడ్ కి మీరు ఏం చేస్తారంటే లాజిక్ రాసుకుంటారు. ఎస్ఓపి ఆఫ్ అని రాసుకుంటారు. ఓకేనా? అండ్ దెన్ వాయిడ్ డిస్ప్లే 2 కి కూడా మీరు ఏం చేస్తారు లాజిక్స్ అనేటివి రాసుకోవాలి. సిస్టమ్ ప్రింటర్ ఆఫ్ ఇలా మీరు లాజికల్ గా మీరు రాసుకుంటా మీరు థింక్ చేస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇనఫ్. దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ హ్యాండిల్ ద బిగ్ డేటా లాజిక్స్. మేడం ఇదే లాజిక్ వస్తుందా మేడం? నేను ఇక్కడ సింపుల్ గా హాయ్ హలో మెసేజ్ ఎందుకు రాసాము అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫ్లో మనకు అర్థం అవ్వాలి. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ హౌ యూఆర్ గెటింగ్ ద డేటా, హౌ యూఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద లాజిక్స్ టు దోస్. ఒక క్లాస్ నుంచి ఒక ఇంటర్ఫేస్ కు ఎలా తీసుకుంటున్నాం డేటా, ఇవన్నీ మనకు తెలిస్తే దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ. దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ లాజిక్ హౌ. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ క్లాస్ టు అనదర్ ప్యాకేజ్ హౌ. Okay, now then you will sit and write the code. Yes, ma. So this is what డెవలపర్ కాదు కదా మనము. సో ఇవన్నీ ఎందుకు మేడం అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ ఇవన్నీ మనకు కూడా ఎందుకు మేడం? డెవలపర్స్ కాదు కదా. దెన్ వై మేడం? At the time of automation, we will be having some interfaces also in automation. Why? Because we are using one tool, a Selenium tool. In the tool, okay, some interfaces are there, some abstract, some predefined classes also there. We need to use them. Interfaces లో abstract methods కూడా మనం యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు నేను అక్కడ ఆటోమేషన్ లో వెళ్ళి దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ అని అంటే కనుక మీరు నాకు క్వశ్చన్ అడిగారా వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇంటర్ఫేస్ మేడం? How we are getting the data of interface madam in our class? You want ask to me na? Yes kanama. So ivanni manaku testing lo kavali at the time of automation. Okay na? Yes please. There we will see what all the interfaces are there in Selenium, how we will be using those methods in that interfaces. Okay, so this is what we are telling. The third syntax is this is what we are telling. That's the third syntax we could show you. I have written here the third syntax. One class inherits features from single base class and from multiple interfaces. This is what I have taken 3 interfaces. Interface I1, display 1. Interface I2, display 2. Interface I3, display 3. I have taken a class iDemo.
In that int a equals to 10 I have given. I have taken another class interface syntax 3. It is extending idemo and it is providing implementation for I1, I2, I3. Okay. And interfaces lo ఉన్న methods అన్నిటికీ లాజిక్స్ ఈ క్లాస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది display1, display2, display3 methods కి. And it is also containing that getting the data of idemo also. అంటే ఏ వాల్యూ కూడా ఈ చైల్డ్ క్లాస్ లో అవైలబుల్ ఉంది అని. కానీ ఈ క్లాస్ లో తన ఓన్ డేటా లేదు, అంటే తన సెల్ఫ్ డేటా లేదు. ఇంటర్ఫేస్ సింటాక్స్ 3 లో రిలేటెడ్ డేటా లేదు. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ద డేటా ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ పేరెంట్ క్లాస్. Okay now, and then in this class only I defined the main method and created object to the child class only. If you create object to the child class, what is the child class? Bottommost class, interface syntax 3. You can access all the data. Okay now, a variable, display1, display2, display3, all data you can access it. Runners? Yes, please. Show you console. I close the console. See here it is getting the data. Yes, please. This is what the syntax is syntax 3. So in this syntax, may any doubt? Then we will see multiple inheritance now. This is the third syntax. Okay, in this any doubt? చెప్పండి. 3 ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేశాక క్లాస్ ఐడెమో రాస్తారు కదా, ఎందుకు రాస్తారు మమ్మది? అండ్ ఎందుకు అంటే ఈ సింటాక్స్ ఎలా ఉంది, ఒక క్లాస్ నుంచి డేటాని ఎలా తెచ్చుకోవాలి, అట్ ఏ టైం ఆ క్లాస్ ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఒక క్లాస్ నుంచి డేటా ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్. అట్ ఏ టైం ఈ క్లాస్ లోకి ఈ ఇంటర్ఫేసెస్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకుంటే అట్ ఏ టైం యూ విల్ యూజ్ ఇంప్లిమెంట్స్. Okay, what is that concept means here? You can use both extents and also implements at a time. That is the concept here. That's it. How you can extend simultaneously and how you can implement also means ante by using extends keyword and implements keyword. ఇంటర్ఫేస్ టు క్లాస్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలంటే ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్, ఇంటర్ఫేస్ టు ఇంటర్ఫేస్ చేసుకోవాలంటే extends. Okay, class to class also extends. Okay. So at the time of working with the real timer, we need to get the data from interfaces into a class. At the time, implements ani vaadali. Okay. So that's the thing here. Multiple classes lo nunchi kuda manam techukovalsi vastundi at a time. Multiple classes lo nunchi at a time manamu data techukovali and also interfaces lo ఉన్న methods kuda use cheyalani untundi. Okay na, at that time how you can handle it means extends and then implements. Okay, sir, use cheyochu. I should retrieve the data from the class and the interface both at a time, so we'll use implements method. Yes, ma'am. Ma'am, ఒకసారి ఆ క్లాస్ ఐడేమో నేను if we won't write, what is happening? ఐడేమో nothing will happen. కానీ మన సింటాక్స్ పరంగా మనం రాసాం ఇక్కడ. How we can get the data and also how we can provide implementation. That is the syntax here. How we can get the data and how we can provide implementation at a time. So that is what the syntax. Here in this syntax 2, what is the syntax 2? How we can provide implementation for multiple interfaces by a single class. There is no extents here. This class is providing implementation at a time for multiple interfaces. Okay, syntax 1 is how we can get one interface data into a class. This is single interface. In second is syntax, multiple interfaces nunchi data ela techukovali. And in third syntax, at a time, one class lo unna data ela techukovali and at a time how we can provide the implementation. Understood ma? No confusion, right? Differences are there. Single interface lo nunchi data ela techukovali. Multiple interface చూపెట్టండి. మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేస్ చెప్పలేదు, ఇంకా మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేస్ చెప్పలేదు, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ చెప్పలేదు ఇంకా. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్. సో ఇన్ దిస్ 3 syntaxes, any doubt, ma?
No, ma'am. Okay. No, ma'am. Now see, ma, the three syntaxes completed. Now what is the main purpose of a interface? Main purpose of interface is to achieve multiple inheritance. Multiple inheritance ni achieve cheyadam. Yes, please. To achieve multiple inheritance, okay, we will use what ma? Interface concept. Yes, please. Multiple inheritance means at a time you are going to extend one parent class, multiple child classes. No, sorry for that. That is a hierarchical. Multiple parent classes, single child class. Okay, na? That concept is not achieved through classes, right? Now it is can be achieved through what is that ma? Implemented through interfaces now. I will take two parent interfaces. Okay, there two parent classes, right? Multiple parent classes. I will take multiple interfaces now. Multiple parent interfaces. Okay, interface base 1, base I1 అన్నాను. This is the first base class. This is the first parent interface. Next, another I have taken interface base I2. This is second parent interface. Okay, now I have taken a child interface now. Interface child I1 extends. Interface to interface అంటే ఏంటి మా? Extends keyword అన్నాను. To get the data from interface to another interface, you will be using extends keyword. Getting means extends. Provide the logic means implements. ఓకేనా? అదే అనమాట. గెట్ ద డేటా అంటే ఎక్స్టెండ్స్ వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్? బేస్ I1 ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను, కామా బేస్ I2 కూడా అంటున్నాను. అంటే ఇక్కడ మనము కామాని స్పెసిఫై చేసిన ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చిందా? వైల్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ త్రూ క్లాసెస్ వి విల్ కీప్ ద కామా ఓవర్ దేర్. ఇట్ నాట్ అలౌడ్ మీన్స్ అట్ ఏ టైమ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎక్స్టెండింగ్ మోర్ దాన్ వన్ క్లాస్. Okay, but it is allowed. See here, no problem. Why? Because the interfaces is not having any logics over there. Means it is not having any implementation. Na? There is no problem for that. And it is having the abstract method, abstract final data also, which cannot be modified. Okay, na? It cannot be modified. So that's why it is allowing. Okay, so here interface child I1 extends base I1 comma base I2, no problem. And after extending, okay, it is having its own method also called function 3. Okay, now I have taken another class. Ikkadikema, this concept is called as a multiple inheritance. Multiple inheritance. One interface is extending multiple parent interfaces at a time. At a time. It is allowed through interfaces. అదే మనము ఇక్కడే మెన్షన్ చేస్తాను, క్లాస్ అని మెన్షన్ చేస్తాను. ఇక్కడికే క్లాస్ అని చెప్తే కనుక డెఫినెట్ గా మనం ఏం రాయాలి? SOP స్టేట్మెంట్ అంటే సమ్ లాజిక్ అనేది రాయాలి. ఓకేనా? నల్ బాడీ ఇచ్చాను. ఓకే, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఎస్ I1 అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. అదే సేమ్ లాజిక్ మా ఇక్కడ కూడా ఈ క్లాస్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఐ విల్ రిమూవ్ ఇట్ లేటర్ 1 minute. సో ఇలా అర్థం కాదు, ఇలా మెన్షన్ చేస్తాను. సో ఫైనల్ గా ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ లైక్ దిస్. So no confusion, right? Yes. Now I will take this data. Why here again? Yes, please. Now I will take this and I will define it here for this method. Another bracket. Okay. This I will keep it as a class. Okay, na? ఇప్పుడు చూడండి, క్లాస్ గా మారుస్తున్నాను అంతే. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ నాట్ అచీవ్డ్ త్రూ క్లాసెస్. Now I will keep it as a class. Class extends I base 1 comma I base 2. ఓకేనమ్మా? సో ఇక్కడ నుంచి ఎర్రర్ అంటే ఎందుకు అంటే మనం ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ పెట్టాం కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చిందిలేండి, అది వదిలేయండి. ఇక్కడికే మనకు అలౌ చేస్తుందమ్మా. వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్? Yes, but where is the closing here? Did I mention here? Yes. Yes, ma'am. Base I1 kadama, base I1, base I2 and child I1. Yes, ma'am. We need to again write it. Okay. This out. Okay. I3 అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. That's it, right? Is it showing any other now? Yes, ma'am. What it is saying here?
See, ma, what it is saying? It is not allowing here. Syntax error is the class body to complete the class declaration. Okay, now where is that? That is what the error we are getting from starting onwards. It is not at all allowing to extend multiple classes through at once through class. That is what multiple inheritance is not supported through classes. Even though we are writing correct syntax also, it is not at all allowing here. Okay, Nama. So whereas the same thing you do with the interface, even though there is no error, it is throwing error, syntax error. If the same logic I have written, okay, through interface, is it giving any error, ma? No, see. Why? Because interface contains purely abstract methods, no implementation, no problem, no confusion, no ambiguity for the JVM here. No ambiguity for the JVM. Okay, na? Yes, please. That is what my here. See, void function 3. Now I have taken another class and it is implementing all the interfaces. Function 1, function 2, function 3. And main method taken, written the object, created the object. Through the object, you are calling all the methods. Through the interface 1, you are calling the function 1. Through the interface 2, you are calling function 2. Through the interface 3, you are calling all the methods. Okay, so see here, ma. You are implementing what concept, ma? Multiple inheritance through interfaces. Is there any other here? You are getting all the data without any problem. No syntactical error. The same thing I have written through classes. It is saying syntactical error. So you cannot extend comma and it is not allowing us. It is giving us a syntactical error and it is saying that you cannot extend more than one class at once. Yes, please. Yes, ma'am. More than one parent class at once. Okay. This is what a multiple inheritance through interface. Any doubt here, ma? Refer cheyandi ఒకసారి. Multiple inheritance. Any doubt, ma? No, ma'am. No, ma'am. This is also completed. What is that, ma? Multiple inheritance concept also completed through interface. Through interface only, we are achieving the overall complete abstraction concept. Yes, ma'am. That's what I am written here. Yes, that's it, ma'am. So these are the interface and abstraction topic. Overall, ma. Any doubt up to the interfaces and abstraction topic, ma? Abstraction class. Abstract class and interface, both. Any doubt, ma? If you have any doubt, please tell me. I will forward the notes. Okay. Yes, please. Bye. Akshay, Krishna, Suma, Surekha, Nanaji, Ajay, Naveen, Anand, and then Ma'am, ఒకసారి కింద స్క్రోల్ చేయరా? scroll చేస్తున్నాను. Oh, Anand. Okay. Yes, ma. Fine. Yeah, where, ma? To scroll down. ఓకే మేడం. Ayush. Okay, you are Ma'am. okay. Shirisha, Suma, Surekha. Okay, ma. Any doubt ఉంటే చూడండి, ma. Yes. So fine, right, ma? I will forward the notes. Okay. Okay, ma. Then okay. Yes, ma. Next, ma. Nanaji. Any doubt?